It's Wednesday night. Welcome to the Pillow Song Podcast Open Mic. Guten Abend und willkommen. Ich heiße Sarah Bowman. I'd like to introduce the Pillow Song Open Mic by talking about professionalism. Does this event need to be overly professional? Nah, not really. Respectful? Absolutely. But professionalism in music is far too emphasized. And when it is, we're missing out. You're going to hear musicians from all stages of the professional ladder in this podcast. They will engage you, the listeners, with what they have to express, unperfected, with care. Let's snuggle up, distantly, to have a heartwarming experience. We all want to grow as a result of the safe space your supportiveness provides, not only to master our songwriting skills, but to really discover how we can grow on every level. And, in the bigger picture, we just want to feel connected. Give these acts a thumbs up tonight. These artists are ready to genuinely put themselves out there for you and effectively gain a sense of belonging while distancing. Thanks for joining us. This is the Pillow Song Open Mic. Your hosts tonight are the fabulous Leuthold and Rene Burrell. Their introductory song gives us a sneak peek at next Wednesday's Portraits, a Tracy Chapman tribute. Tracy Chapman, incidentally, got her start through busking and open mics. Mickey hasn't heard what we added to this recording yet, such is the nature of file share. I am Sarah Bowman, and here is the For My Lover cover by Tracy Chapman, featuring your hosts, Mickey Leuthold and Rene Burrell. In a Virginia jail for my lover, $20,000 bail for my lover. Everybody think I'm the fool. They don't get it, any love from you. Things you won't do for love. Climb the mountain if I had to, risk my life so I could have you. Every day I'm psychoanalyzed for my lover. They dope me up and they tell them lies for my lover. And everybody thinks I'm the fool. They don't get it, any love from you. Things you won't do for love. I'd climb the mountain if I had to, risk my life so I could have you. I follow my heart and leave my head to ponder. Deep in this love, no man can shake. I follow my heart and leave my mind to wonder. Is this love worth the sacrifices I make? 2 weeks in a Virginia jail for my lover, $20,000 bail for my lover. Every day I'm psychoanalyzed for my lover. They dope me up and I tell them lies for my lover. And everybody thinks I'm the fool. They don't get it, any love from you. Things you won't do for love. Climb the mountain if I had to, risk my life so I could have you.
Guten Abend miteinander. Mein Name ist Rene Burrell. Und meine, Michi Leuthold. Schön, dass ihr da am Hören. Danke auch der Sarah Bowman, die den Song von der Tracy Chapman, wo der Michi und mich unterstützt haben beim Song von Tracy Chapman mit ihrer wunderbaren Stimme. Der Michi is talking to us from Scotland, not because he's a Scotsman, but because he's studying art in Edinburgh. Michi is just like myself, a true Swiss country boy from between the Alps of Stans-Nidwalden. We've been hosting and having fun with this open mic for quite some time at the Gaaslager in Stans, but this is the first time we are taking this format online. So welcome to the first Pillow Song Open Mic podcast. Tonight we'll be hearing Swiss and international artists performing original music. A lot of it has been recorded specially for this program. We'll be talking in Swiss, German and English, and you'll be hearing lots of new original music. Some songs are sung in English and others in the Swiss Bernese dialect, and we'll even hear some new innovative Swiss Volksmusik. Schweizer Volksmusik. Gleich wie am Open Mic im Käslager haben 6 Künstlerinnen, Künstler, Bands, Duos und so weiter den Weg an unser digitales Open Mic gefunden. Ihr hört, ein bisschen anders als im Käslager, immer 2 Stück pro Formation. Von denen, wo mindestens eins exklusiv für das Open Mic in der Abend aufgenommen worden ist. Oder manchmal sogar neu komponiert worden ist. Zwischen den Künstlern und Künstlerinnen gibt es wie immer das kurze obligatorische Rene und Michi Intermezzo. Jetzt zwischen Schottland und Schweiz. Genau. Wo wir euch natürlich die Künstler ein bisschen näher bringen und euch vorstellen. Und sie sogar live für euch am Telefon haben. Alles klar? Dann legen wir los. Und unser erster Gast ist der 35-jährige Berner Mike Baader. Er schreibt schon seit mehreren Jahren seine Songs auf Berndeutsch, hat als Moderator bei verschiedenen Radios gearbeitet und betreibt momentan sogar seinen eigenen Livestream jeden Dienstagabend auf Facebook und YouTube. Und nebst seiner Tätigkeit als Musiker trifft man ihn auch auf der Bühne als Kabarettist an. Jetzt am Telefon der Mike. Ciao Mike. Hallo Mike. Hallo miteinander. Hallo. Hast du gut? Ja, absolut gut. Ja, ich bin zum Glück gesundheitlich zu Weg. Und das Wetter ist jetzt im Moment auch nicht so wahnsinnig schlecht, darum passt. Super. Du musst hier auf Schottland kommen, es hat ordentlich angefangen zu tun. Gerade hinter mir. Es hat schon, yeah. Kann ich mir gut vorstellen. Ja, absolut. Ja, jetzt, ich habe da keine Freude gehabt, deine Songs, die du da geschickt hast. Und wenn ich so deine Songs hören tue, dann würde ich dich als Beobachter einstufen, der einen gewissen Hang zur Parodie hat. Kann man schon so sagen, oder? Mhm. Und ja, also es ist, ja, das kann man sagen. Also darfst du mich korrigieren, wenn ich falsch liege, definitiv. Nein, du liegst absolut. Ja. Und ja, jetzt so in der momentanen Situation, was beobachtest du so und hast du noch Bock zum Lachen? Also ich habe das Gefühl, ich wohne in der Nähe von der Stadt, oder? Der ist so in einem Stadtquartier, wir sind dort beobachten, wenn ich oben am Einkaufen bin, dann beobachte ich schon, dass auf jeden Fall darauf geachtet wird, auf das, was vorgegeben wird. Und das eigentlich auch aggressionsfrei, zum Glück. Man hört ja diverses, also man ist absolut freundlich, man wahrt den Abstand, man tut Hängwäsche. Ich habe glaube noch nie so saubere Hänge im Quartier gesehen, wie jetzt gerade im Moment. Und also ich habe das Gefühl, wenn man so die Medienberichte anschaut, eigentlich sollte einem auch gar nicht so zum Lachen sein. Es ist eine ernste Situation, das muss einem schon bewusst sein, klar. Nicht nur hier in der Schweiz, sondern auch eigentlich auf der ganzen Welt. Aber was man nicht vergessen ist einfach der Humor. Also das ist auch mir eigentlich das Wichtigste. Und darum darf man auch nicht aufhören, Musik zu hören und in unserem Fall als Songwriter auch Musik zu schreiben. Ja, Musik schreiben, finde ich, ist immer das Richtige zu machen. Absolut, das sehe ich eben auch so.
Und du hast auch jetzt Songs geschrieben werden, ja, gerade frische Songs, kann man so sagen. Eben mit deiner Freundin zusammen hast du die eigene Livestream, wo ihr jeden Dienstagabend aus eurer Stube übertragen. Und der erste Song hat ja den Titel «Käfer» und dort, glaube ich, haben die Zuhörer euch einen Textfragment vorschlagen und dann hast du da eigentlich eine Zusammensetzung gemacht. Genau, also es hat ein paar Begriffe gegeben und ein paar Satzfragmente und so weiter und darum kommt der Text vielleicht auch ein bisschen wirr daher in diesem Song, aber trotzdem gibt er irgendwie, finde, wenn man ihn hört, irgendwie einen gleich Sinn. Cool, ja, sind wir gespannt und danke dir vielmals, dass du da heute Zeit genommen hast für uns und dass du da die 2 Songs extra für uns aufgenommen hast. Wir hören zuerst den Song «Käfer» und nachher als zweites hören wir den Song «1, 2, 3, 4», den der Mike speziell für seine Band Bernadette geschrieben hat. Und auch dort hört man, glaube ich, am letzten Refrain einen gewissen Corona-Hint. Viel Spass mit dem Danke, Käfer. Mike. Tschüss, Mike. Danke noch. Tschüss, Ciao. danke. Mach's gut. Gleichfalls. Ich raspele dir etwas von meinem Goldbarren ab, dass du im Rucksack wieder drehst. Ich packe sie in WC-Papier, dass es gut eingewickelt weisst. Die grossen Stützpfeiler haben Löcher, in diesen Löchern ist alles voll Würm. Sogar ein Huhn hat mit der Bio-Knospen ein Gestürm. Es hat das Leben ein bisschen erhodelt, wie ein Beben unter den Füßen. Es ist dir alles Zungenrapsi, wo eigentlich oben runter müsst. Da hilft kein Uber-App und kein Gangster-Rap. Weisst jeder Weg, noch wüsstest Wort. Willst nur eins für einmal an ein anderes Ort. Willst nur eins für einmal an ein anderes Ort. Beschlossene Türen, leere Strassen, wie ein Käfer, der einem tut. Dir fällt das Leben so dermassen. Hab Geduld, es kommt schon gut. Beschlossene Türen, leere Strassen und ein Käfer ohne Wert. Das Gute über alle Massen. Es gibt immer noch Konzerte. Muss die Welt auch grad chli warten, wegen Käfern, wo die Leute haben. Ist manchmal gut für Psychohygiene, Bier und Spiegelei. So oder so, wir wollen nicht mullen, wir fangen mit jedem Tag gut an, solange man gleichzeitig noch duschen und bisseln kann. Solange man gleichzeitig noch duschen und bisseln kann. Beschlossene Türen, leere Strassen, wie ein Käfer, der einem tut. Dir fällt das Leben so dermassen. Hab Geduld, es kommt schon gut. Beschlossene Türen, leere Strassen und ein Käfer ohne Wert. Das Gute über alle Massen. Es gibt immer noch Konzert, immer noch Konzert. Sie schenkt nochmal ein, für sich und für mich, obwohl ich blank wie ein Löffel bin. Sag's einfach nicht, meinem Chef sagt sie, und wir stossen an mit unseren Gläsern, wie die Bar ist pumpenvoll, und dann wird sie leerer. Ich bin noch da und werde langsam schwerer, und sie sagt, ich jage dann all raus da hier, die aber nicht, du bleibst noch hier. Der ist paar Mal leer, sie kommt hinterführen. Sie tut den Platten ab und beschliesst Türen. Dann kommt ein Lied vom Ruben Juarez. Sie fragt, hilfst Tango? Und ich sage, yes. Und er tanzen wir wie in einem Wahn.
zu Rodriguez, de Calvo und Galvan. Und nach meinem 17. Misstritt sagt sie, ich will, hey, kommst mit mir mit? Und ich sage ihr, eins will ich betonen. Und zwar finden wir 2 passen gut zueinander. Ich will am liebsten 3 Tage bei dir wohnen. Und alles von deinem Revier hat ich Seder in der Hand. Sag es gern nochmal, eins will ich betonen. Und zwar finden wir 2 passen gut zueinander. Ich will am liebsten 3 Tage bei dir wohnen. Und alles von deinem Revier hat ich Seder in der Hand. Tanzen umeinander. Es ist Seder schon hell, es ist nass und kühl. Wir nehmen das Tram für ins Weissenbühl. Meine Küsse haben Kost nach Alkohol, ihre nach Zimmer die Stimmung. Sie wohnt im 2. Stock, ich schleppe mich auf. Sie ist noch fit, ich mag schon fast nicht mehr schnaufen. Und sie sagt, musst schauen, wenn wir in ihrer Wohnung sind, hab ich noch mehr als Tango für dich. Sie macht Türen auf, die Sonne Wege. Dort sitzen ihre Wege-Kollegen. Die 2 grüßen mir nicht einmal. Aber das ist mir auch gleich im Fall. Aber auf's Mal jagt's mir ein Schrecki. Da hängt das Hakenkreuz an der Decke. Und die Poster, die ich an der Wand sehe, eins vom Honecker, eins von der AfD. Und ich sage ihr, eins will ich schnell erwähnen. Und zwar habe ich um 2 mit der Mutter abgemacht. Ich nehme die Linie 3, die fahrt glaub dort hin. Und dann bei Station 4 steige ich aus. Und der bleibe ich grad zur Nacht. Und eins will ich noch betonen. Und zwar finden wir 2 passen gar nicht zueinander. Ade, tschüss, der 3. Und wegen Corona gebe ich nicht mal die Hand. Also ade miteinander. Ade miteinander. Ade miteinander. Das war der Mike Baader. Und jetzt haben wir einen neuen Gast bei uns. Next on the line is Ross O'Farrell. Originally from Ireland, he's based in Lucerne for quite some time now. He instantly replied to my call and said that he wanted to record something for the open mic. Amongst many things, he is a singer, multi-instrumentalist, a brilliant songwriter, and a friend. For some time, he even was my guitar teacher, and I guess I don't have to tell you that I was jumping for joy having him on the program. 3 days later, he wrote to me and asked if it would be okay if he collaborated with Helen Maier. She's also a songwriter and violinist, and just recently recorded an album with her own band, Helen Maier and the Folks. Helen is also part of several musical groups, most of which release an album within the next couple of months. We became good friends in the past when we formed the band Feather and Stone together with Joel Stone, who also plays a major role in the history of this open mic. So we're so glad to have you with us tonight, Ross and Helen. Hi, are you there? We are here. Oh, hello. So how did you like my introduction there? It was fantastic. Perfect. Just perfect. Thank you very much. So yeah, very nice. It was nice to hear the history recapped so well. Thank you so much. So you sent us 2 songs, and when I read through the list of instruments, I read guitar, voice, double bass, djembe, violin, second voice, conga, shaker, and so on. And I was amazed. I realized, wow, that's a new dimension to the open mic, which is only possible because it is digital for the time being. Having so many instruments at the same time
would have required a lot of people on the stage if it was live. So how did you end up with these two multi-layered recordings we're about to hear? Was this very carefully planned and you just had to record it, or was it one big mess? So, like a lot of things, almost everything in the last 6 years for me, musically, I've had to kind of improvise on the spot or blend or mold myself into the situation. I haven't had like a fixed outfit or a fixed style or something like this, or a fixed set list that I would go around with. So when you asked, would I like to do Pillow Song, I was like, yeah, that sounds like something to motivate me again during these weird times. And I was like, yeah, I'll do it, but I had no idea what I would do. And then Helen also got the email, and she was like interested, and she said, why don't we do it together? And we were like, yeah, sweet. Then it came down to just that, where would we record, my place or her place? And I live near Pilatesplatz in Lucerne, quite a busy intersection. Oh, yeah, so right. she lives in a quieter place, so it came down to let's just do it in her house. And then Thankfully, we had just right on time the perfect construction, or how you say it, like the instruments, or like to record an interface. We got just recently an interface and Pro Tools and such, and so Ross understands this quite fast, and so we recorded it in my house, and my house is full of instruments, especially in these times. I got all the drums from the school, I could take them home, and I have a double bass, which is not really very well made. Well made. It's very old, and but it works. And I'm a very fascinated person of many things, so we had a lot of fun, and it was not really planned. Yeah, so basically, her song wasn't even fully written, and then my song was only written recently, and then we were just like, right, let's do it, violin, guitar, bang, let's go. Then it was like, why don't we put that conga on it? And then she was like, what about the double bass? I was like, do you want to sing a second voice? And basically every question that we asked, the answer was always yes. That's so great to hear. So I got a short video from you, Ross, where I saw Ross fingering the bass. That sounds weird, but and Helen bowing the bass simultaneously. So did that recording make it on one of the tracks? Yeah, like the funny thing is, when you're watching that video, that's the actual recording that we have used and taken. Yeah. Wow, that's great, man. So I think the listeners are already very curious now what these songs that we are talking about will sound like. Sorry. So thank you very much for that short insight into your recording process. You're going to listen to 2 song premieres of Ross and Helen, all done exclusively with acoustic instruments. The first song composed by Ross of Burrell is called Lugano, and the second one composed by Helen Maier called Far Away. So thank you. Yeah. Sorry to interrupt you there, but this might be the last chance we get to say something. But I just wanted to say your opening track with Sarah and Rene was super cool. So I just want to say well done. Really enjoyed that. Oh, thank you. Thank you so much. It was just a pleasure to have you with us. Thank you, and have a good listen now to what these 2 great minds came up with. Bye bye. My time alone, well, you know it's precious, and I'm feeling free and having time in my own energy, but I miss
miss you. I always forget the simple truths I learned when I was 10. You cannot have everything at once, you know, in life. You gotta make hard choices. I want so bad to say yes to you, to you. But I know if I say yes, it's for good. But right now, it's not in, it's not out. It feels quite nice to take some time on the porch. Oh, 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 oh. And what if we're together and you or I get feelings for someone else, and then we move apart, a poison arrow riding through the other's heart. We throw it all away for something as stupid as a little crush. And if we were kids, we wouldn't blame ourselves for that quite as much. But aren't we bigger than that? 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 Hey,
Ja, das ist Dana und die Helen, der Russ und die Helen gewesen. Unser nächster Gast heisst nicht Dana, sondern Dana. Sorry, ich habe ein bisschen durcheinander. Ich habe ein bisschen viele Knöpfe, die ich da muss drücken, aber ich glaube, bis jetzt läuft es nicht mehr so schlecht. Zwischendurch, vielleicht gibt es eine Funkstille, dann wissen wir, dass wir da irgendeinen Fehler gemacht haben. Bitte einen grossen Applaus für Rene. Yeah, right. Nicht funktioniert. Ja, unser nächster Gast kommt von der grössten zweisprachigen Stadt in der Schweiz, und zwar aus Biel, oder auf Französisch sagt man Bienne. Dana Burkhardt trifft man auf der Bühne schlichtweg als Dana an. Entweder ist sie im Duo oder mit 5-köpfiger Band unterwegs. Sie hat erst gerade ihre zweite EP mit dem Titel True veröffentlicht, und die EP ist inspiriert von einem einjährigen Aufenthalt in London und 22 Jahren Lebenserfahrung. Ciao Dana! Hallo Rene. Hallo. Hey. So, you are from Biel, where people speak fluently Swiss German and French. But you choose French? So French is your main language, or is it Swiss German? Oh no. Mine is Swiss German. I wish it was French though, but well, you can't really choose that. Okay, yeah. So, but you choose to sing in English, and I'm sure we have a lot of English listeners tonight, and I'm sure everybody kind of wants to know how come. What is it about the English language that made you choose it to be your language of expression musically? That's a good question. I think it has two reasons. First of all, I grew up listening to a lot of soul and funk and pop, which was like 99% English. So I kind of learned the kind of music that I listen to and that I make now through the English language. And I think I learned English through singing. So it was a bit of a both ways thing. And also I was always fascinated by England and London especially. So I went there a lot as a kid and as a teenager and visited some people, and so I don't know, I think English is really close to my heart on that point. And it is a beautiful language, isn't it? Yeah. Yeah, I mean, I feel like singing in Bernese dialect kind of works also very nice. Nidwaldner dialect, where I'm from, is kind of like, I don't know, I've never really tried it. Michi, what about you? Yeah, I always wonder how do English native speaking people listen to radio? Do they listen to it the same way? Like it would be Money Matter all the time, you know? For us, when we listen to Money Matter, we understand each word, and but it's all about the words. And it's all about the words. So I wonder, how does it feel if your mother tongue is English to listen to the radio? I cannot imagine. If you just have anyone on at the city standing next to me or sitting I can't imagine. I have no idea. You know what you're talking about. So how does it feel? Well, you probably at some point kind of learn to ignore it in some ways, right? Because I feel like if there was only Swiss German music all the time, I do think that we could kind of do things on the side, like multitasking, and kind of ignore the sense of understanding lyrics. Yeah, but I guess that's another point why... Sorry, tell me, Sarah. Oh, no, I was just going to say, I think you're right. You zone out. Sometimes you're following the melody and not the words. I think it's the same. If the English is the native language, then if it's a different language, sometimes you just get into the vibe or the mood of the song, and then maybe upon second or third listen, you're into those words, you know? So that's quite similar to when I listen to English music. So it's not probably not that different then. Very interesting question, yeah. Yeah, and I also think that changes a lot in like the motivation of like if I decided to make Swiss German music, which I don't know, maybe at some point I will. I feel like it's so much about the lyrics, as you said, that the music sometimes kind of has to
step back a little bit, and I don't know if I'd like that. So currently I kind of like really focusing on the music and writing lyrics that are close to my heart, but maybe they're not the absolute center of attention. Well, we definitely want to hear you sing now. Wir werden das Lied Blue hören von deiner zweiten EP, die du erst kürzlich veröffentlicht hast. Und dann aber zuerst werden wir noch ein brandneues Lied hören mit dem Titel Overthink. Und das hast du speziell für unseren Pillow Song Podcast aufgenommen, und zwar zusammen mit deinem Gitarristen Timon. Der Timon hat seinen Take von der Gitarre in einem Take aufgenommen mit Loop Station, und Dana hat ihre Stimme nachträglich aufgenommen. Ihr daheim, normalerweise würden wir vielleicht so mit dieser Zeit jetzt gerade den bekannten braunen Hut umreichen und den füllen, aber weil das nicht mit Social Distance Norm gefällig ist, haben wir jetzt neu PayPal, Twint oder auch direkt unsere Bankinfos. Via Webseite machen wir Kollekte neu so. Wir sind dankbar für jede Unterstützung. Danke dir aber, Dana, vielmals, dass du jetzt die Songs für uns aufgenommen hast. Und mein Name ist Rene Burrell. Und meine Michi Leuthold, und ihr hört Pillow Song Open Mic Podcast. Und viel Vergnügen. Mit der Dana, mit dem Lied Overthink. Just found some kind of peace in being on my own. Then you came around. Never did I have a choice to stay here and pace or fall for your eyes. Let me tell you one thing, I overthink constantly everything. So can you promise me you will try your best to overhold and overhold me and overlove within me. There's a running battle. Fairy tales may come true. Whisper my dreams louder. Old fears I've gathered turned into nightmares. I hear them still. Let me tell you one thing, I overthink constantly everything. So can you promise me you will try your best to overhold and overlove, overhold me and overlove. Let me tell you one thing, I overthink constantly everything. So can you promise me you will try your best to overhold and overlove, overhold me and overlove.
sway about. There goes a stony road in the stream. Oh, and you'll always flow. And you'll stay although you're gone. Blue raindrop tumbling free. Finally finding the sea. It will blow and lift you up home to the sky. Oh, and you'll always flow. And you'll stay although you're gone. And Nearly 10 years ago, just before moving here, Rene and I spent the summer in an apartment above the La Capella venue in Bern, Switzerland's capital city, where Donna is from. We lived there so that we could work on our music. That summer was full of long walks along the Aare, where we talked about the future. It was clear that we shared the love of community and music, and that we wanted to do more than just hustle as songwriters and self-promote for the rest of our lives. So we labored over a business plan that would launch Switzerland's first crowdfunding platform. But we weren't quick enough, and we were not business-oriented, as it turned out. What I learned back then is that sitting on the other side of the desk from artists just like me, that was not the answer. If I wanted to help others to feel really good about expressing a part of themselves, an act that takes courage and a willingness to be unhinged and rebuilt, we had to stay where we belonged, side by side with them. Oh, but there had to be some way to cash in all those years of music school, performing for the Pittsburgh Symphony member jury, conducting middle school orchestras and choirs, followed by years of album making, gig schlepping in New York City, zooming out to LA for that residency, all the international touring, surviving the ups and downs of high-profile shows. Rene opened for Neil Young all by himself, to literally playing in a sewer in Paris. There had to be some use for all those hard and confusing, sometimes fanatically wonderful times that landed us face to face with the most inspirational characters. Poets whose words transported you out of the mundane and into floating, streaming bliss. Musicians who transformed every object in the room into something euphorically beautiful. Getting addicted to the pure and relentless joy of expressing the deepest translation of experience through song in a different room to different people, sometimes famous people in famous rooms, in a different city or country, every week or every day.
There had to be some way to overcome the times when we fell hard, face to face with the worst money-poisoned perspectives, systematically enhanced insecurities that led people to a range of behaviors, unconscious, ironically polite backstabbing, promises that landed in the wells of alcohol-induced amnesia, strange folks who were perpetually overtired and driven mad by their adrenaline to the point of no return. People who believed in the fictitious versions of themselves so wholeheartedly they forgot their own mother's love. There had to be something Rene and I could do with these heavy bags we were toting around with us. Some way to pass on the joy and prevent the junk. And one day, Pillow Song was born nearly by accident. Our apartment was so dirt cheap that we could finally afford a rehearsal space in our new hometown of Stans. We love Stans. Stans brought us Mickey, our very first unofficial intern, who has always been a hell of a lot more than that. I guess by listening tonight you've figured that out, and you're probably looking at his artwork on your screen right now and understanding just what I mean about our unprecedented luck. And it kept going. We have had the pleasure to surround ourselves with the most dedicated, friendliest, loveliest people imaginable at every event. Since our arrival in Stans nearly 10 years ago, people have been giving us reason to be ourselves every day, asking us to write music, to perform, to collaborate. So that piece of our life in New York City hadn't stuck to the pavement there. It either came with us, or Stans and New York are one and the same. "Can we host concerts in here?" I blurted out to the landlord without planning, because I saw the shelves, and it reminded me of NPR's Tiny Desk series. One little shrug gave us the green light to unfold what turned into our dear, dear Pillow Song loft. The loft was often filled to the brims, always too hot. We had a hard time keeping the beer cold and the toilets clean, but we managed to welcome people to strip themselves of their guard, and in some cases their clothing, and come closer to the music than they had ever been before, performers and listeners alike. "I don't think we've ever been that nervous," said the members of Gustav's band after the premiere show, and it kept happening. Gregory Alan Isaacoff hates doing interviews, but he obliged as he tried grappa for the first time in lieu of his preferred scotch. Aeneas Mitchell's daughter doodled backstage during our first broadcast with Swiss radio, SRF, and the drawing hung proudly on the backstage walls until we moved out, and the funky-smelling armchairs, curtains, knickknacks, and even the shelves, in a way, traveled with us when we moved over to the Gaslager, after it became clear that the loft was going to be torn down. Can't go down with the demolition plan, and that's how I feel about this virus and the distancing that has resulted from its most unwelcome arrival. So, Pillow Song is presenting all of our programming online, and the result is so uplifting. Just look around, look in the chat, look at all of you who have come here. There's Scott all the way from California. We have Claire in Colorado, we have people in New York, we have people all over Switzerland right now. And a lot of you that are here tonight, you're the ones that I'm talking about. Those dedicated, lovely, heartwarming people. And, for example, you'll hear Dominik next, who wrote to tell us he was inspired to write and record a new song just for tonight, just for you. So thanks for tuning in. Thanks for being that most essential part of Pillow Song, guys. We're not disconnected by a screen or a wall or a desk. We're side by side with you. This is the Pillow Song Podcast Open Mic. We are providing a tip jar link to help us keep programming like this online, or go to pillowsong.com, or click the link in the live stream details. I am Sarah Bowman, and here is a song from our next guest, Dominik Flückiger.
Das war ein wunderschönes Stück von Dominik Flückiger. Er hat es Gianks getauft und hat es extra für das Open Mic komponiert und aufgenommen. Der Dominik ist ein Virtuos auf dem Schweizer Örgeli und begnadeter Komponist, der jetzt im Sommer den Bachelor an der Musikhochschule in Luzern abschließt. Erst gerade hat er ein halbstündiges Stück Arfenwald für Sinfonie, Orchester und Örgeli komponiert. Arfenwald wird Ende Juni in der Stadtkirche Baader aufgeführt, was aber vielleicht um ein Jahr verschoben wird, je nachdem, wie sich die Lage entwickelt. Der gebürtige Muttentaler ist in verschiedenen Formationen aktiv und haut ständig neue Stücke und neue Kompositionen auf den sozialen Medien raus, dass es einfach eine wahre Freude ist. Also ich höre ständig immer ein bisschen zu. Dominik, schön bist du auch gerade live hier bei uns dabei. Bist du da? Ja, voll. Schön. Hallo. Ciao Dominik. Hallo zusammen. Du bist so eine geile Sicht, dass du das Lied geschrieben hast. Wirklich. Ich habe mich riesig gefreut, als ich das E-Mail bekommen habe. Danke. Wirklich. Nein, es ist, Danke vielmals. Ich will einfach an der Stelle noch schön sagen, also ich meine, natürlich wäre es schön, wenn wir alle zusammen in einem Raum wären, aber es ist auch wirklich grandios, wie wir können, das alles musikalisch dokumentieren mit all diesen verschiedenen Aufnahmen, die wir hier zugeschickt bekommen für unsere Podcasts. Also ich glaube, da werden wir noch länger davon zehren. Danke vielmals. Vor 4 Jahren hast du zu deiner Abschlussarbeit an der Fachmittelschule gesagt, eine Komposition muss mir gefallen, abwechslungsreich sein und einen Wiedererkennungswert haben. Jetzt schließest du im Sommer den Bachelor ab und da habe ich mich gefragt, hat sich deine Sicht aufs Komponieren ein bisschen verändert? Kannst du das immer noch in die 3 einfach zu benennenden Sachen einteilen? Ja, also voll verändert hat sich nicht. Es hat sich vielleicht ein bisschen entwickelt. Also es ist immer noch so, es muss mir natürlich gefallen. Ja, ein bisschen unlogisch, wenn nicht. Und Abwechslung, ja, es muss auch irgendwie irgendeine Spannung drin haben, also dass es halt nicht langweilig wird. Und also das Wichtigste ist mir eigentlich schon fast der Wiedererkennungswert. Und mit dem denke ich mehr, dass es irgendeinen Charakter muss haben oder es muss sich irgendwie von, ja, unterscheiden von anderer Musik. Und ja, und irgendwie muss es so berühren. Das denke ich mir auch noch irgendwie wichtig. Und ja, jetzt bin ich fertig mit dem Bachelor und natürlich habe ich jetzt inzwischen auch ein bisschen mehr über die Musiktheorie und so gelesen und schaue jetzt halt alles noch ein bisschen eher manchmal theoretisch an oder gewisse Sachen verstehe ich jetzt einfach viel besser, wo ich halt vorher mehr so nach Intuition gemacht habe. Und ist es schon zu früh zu fragen, ob das Verstehen auch, also dass du das jetzt besser verstehst, ob das den Kompositionen gut tut oder ob vielleicht eben die Naivität oder das Unwissen auch eine gewisse
Lockerheit eigentlich ins Komponieren reingebracht hat? Nein, also gut, oder Komposition ist sicher gut. Mhm. Ich bin jetzt nicht voll der Theoretiker, der irgendwie nur mit dem Kopf komponiert. Also schlussendlich muss es schon immer irgendwie schon noch Intuition sein, wo wie so die Basis ist, aber wie ich es dann umsetze und so, das ist dann mehr so theoretisches Wissen und Klangverständnis, dass jetzt zum Beispiel wird der und der Klang. Und jetzt habe ich wie das Wissen dazu, wie ich das muss machen muss, dass es dann halt so tönt, wenn ich will. Also die Intuition, ich finde, die hört man sehr gut aus, jetzt gerade beim Stück Gianks, das du vorher, also wo wir gerade vorher gehört haben. Und ich habe mich jetzt gerade gefragt, wie bist du eigentlich zu dem Namen gekommen? Gianks. Ich schreibe es noch in den Chat rein, da in Live-Chat, weil... Ist gut. Also Gianks, ich weiß gar nicht, ob jetzt hören wir dich gerade sehr schlecht. Hörst du mich wieder so? Ja, so hört dich besser. Aber wahrscheinlich ist das irgendein Mutigtaler Ausdruck oder etwas und bedeutet so ein Gehetze oder das. Das Wort. Aha. Und ist aber nicht irgendwie jetzt wertend gemeint, sondern irgendeinen Namen gebraucht. Ich glaube, im Nidwalden würde man sagen Skjufu. Ja, genau. Und ich habe so eine Liste mit Namen, falls ich manchmal keine Idee habe und einen Namen brauche, dann kann ich das genau, wo mir passt. So gut. Ja, wir hören jetzt gerade noch ein weiteres Stück von dir, aus deiner Feder. Dort spielst du aber nicht allein, das Stück heisst «Träneli». Das hast du damals, sage jetzt damals schon, noch vor ein paar Jahren aufgenommen mit einer Band zusammen, die heisst «Random». Und ja, du hast das ausgewählt für den heutigen Abend, weil du die Leute schon lange nicht mehr gesehen hast und dich an sie erinnert. Finde ich mega schön, wie du das so geschrieben hast, weil ich glaube, in dieser Zeit lebt man vor allem von Erinnerungen, wenn keine neuen Ereignisse passieren den ganzen Tag. Danke vielmals, Dominik, bist du da live dabei gewesen und hast du die Sachen geschickt. Ja, es ist wirklich eine riesen Freude. Und ich freue mich, dich dann wieder zu sehen, wenn ich zurück bin und wenn das alles wieder ein bisschen normalisiert ist. Ja, danke euch vielmals. Danke vielmals. Das Tränli vom Dominik.
Das ist die Musik von Dominik Flückiger. Next, we are going to connect with a beautiful artist from Scotland. She's been so nice to take Michi under her wings during his stay in Edinburgh. Claire Campbell is a Songwriterin, Multi-Instrumentalistin, Musiklehrerin und der Michi wohnt momentan gerade bei ihr. She offers songwriting workshops, teaches violin, also through Skype, so this pandemic can't hold her back. You can connect with her through her website, www.clairecampbellmusic.com. We are going to drop that link into the chat. Claire Campbell has released 3 studio albums and 3 EPs, and we are very excited to have Claire on the phone with us. Hello, Claire. Hello. How are you? I'm doing great. It's nice to be talking to people in Scotland that are actually Scottish. Yeah, Hi there, upstairs. Downstairs. Yeah, so as you might have noticed, Claire is right now with Michi, not on the same floor, I guess. But I need to ask. I know Michi is listening in, but I need to ask. First of all, is Michi behaving well? He's behaving very well, and he's very good at doing dishes. Oh, really? Yeah, actually. He's the best person in the house at doing the dishes. Well, we knew that because of the beginning of the Pillow Song days. Oh, yeah, that's right. He was always into cleaning our dishes. That's true. Yeah, Michi is a really good dishwasher. Yeah. So if all else fails, that's what he can do for his job. Yeah, I mean, some people start out as dishwashers, and some people end as dishwashers. Yeah. But it's been really nice having him here, and we've got a nice dynamic in the house, and we do lots of singing, so that's great. Oh, that's wonderful. That is truly wonderful. Yeah. So it's not just about the dishes. There are other good things as well. Yeah. So, and besides Michi, I definitely also want to talk to you about your music, and I've really enjoyed skimming through your website. You truly are an inspired and diverse musician. It's a great pleasure for us to have you on this show. One thing especially caught my attention. I read that you believe that anyone can play the violin. What do you mean with that? Well, I think it's not as difficult as people think it is. And I think sometimes maybe people don't allow it to evolve naturally enough, and so they maybe kind of force it. And I think if you allow your body to learn in its own time to be able to do it, then you'll get there eventually. As long as you have an idea of the sound that you want to make, then you'll achieve that. That's what I think. Wow. Do you think anyone can do it? And I think that if you can, play another instrument, or if you can sing or whatever, then the violin is definitely available to you. But even if you can't, I think it's not. People say it's such a difficult instrument because it doesn't have frets and you have to pitch your own notes and everything. But and it's tiny. It's so tiny. It's so tiny, and So I mean, I have people who come to me and they're pensioners and they start to play the violin, and in quite a short time you can generally have them playing pretty well. So I don't think it's out of reach to anyone. All right, maybe I'll sign up for a Skype lesson. I think you should definitely have a go. I've never taught someone from scratch over Skype, but I think it's probably possible. All right. I would say it's definitely possible. Okay. Challenge accepted. Yeah, good. Yeah, so how is it going with the teaching online? It's going really well. It was a bit different at first, and it took a bit of getting used to, and but it's surprisingly,
students are making surprising progress, which is really good. And I think one thing that motivates them is they send me little videos of themselves on WhatsApp. So, I'll set them a task at the start of the week, and then maybe a few days later, they send me a video of their progress, and it seems to give people a goal to practice towards or whatever. So, it's going well, and it's really nice to still be able to connect with people, even though they're not in the room. It can be difficult sometimes to explain things. Yeah, I'm sure. It also forces people to be more independent with their instruments, because they have to tune them themselves. I mean, there's just no option. So instead of relying on me to help with that, they have to do it themselves, and also they have to play on their own all the time. So because a lot of the time in lessons I would play along with people, which is obviously very beneficial. But then I send them videos to play along with, so they can do that as well. But during the lesson, they have to play by themselves, and that can be challenging for some people, but it also forces them to get better. So I think there's a lot of positives about it. Yeah, I'm sure. Yeah, I think it's pretty good. I like it. All right. Yeah, it's good. Interesting. And you've been also singing with Michi, so that's really exciting. You guys also recorded a song together for this podcast, which we'll be hearing right after. First, we'll hear a spheric song called Starling, which will help anyone to drift away, even if you are stuck at home or feel isolated. And then secondly, yes, you'll be hearing a song that Michi and Claire recorded together. It's a song called Flame. So, Michi, you said something about the Starling, that you owe Claire money for the Starling song, or I didn't quite understand that part. Sorry? This is news to Michi. So, yeah. So the story is I found it very funny. Claire wrote so many songs, so she couldn't find the Starling song at first. So she had to buy it from Bandcamp herself to be able to send it. But funnily enough, the money goes back to her. So okay. I just found that very funny. It's totally fine. Yeah. And the best part about it all, anyone who's listening right now can also go on Bandcamp and buy the song Starling. That's absolutely true. Yeah. So let's give it a listen. Starling by Claire Campbell. Bye. Hey, Claire, you still there? I don't think so. I don't know. We have those hiccups all the time, though. Yeah, it's a little bit tricky with I have to go on mute. But yeah. Is that finally over? Oh no, we are actually still online. I see a winter sky. What happened to us? When did the apathy rise? When did it get so cold? Like ice. Gone are the flowers and the way that they bloom. We sat for hours
Okay, so, right. Ready? So, 1, 2. I let the flame go out past the tree, over the river, and then gone. I let the flame go out past the tree, over the river, and then gone. Too sure of myself to notice that the flame was about to leave, too lost inside my own thoughts, meaningless dilemmas which consume me. I let the flame go out past the tree, over the river, and then gone. I let the flame go out past the tree, over the river, and then gone. Didn't know that the flame may have thoughts and dilemmas of its own, greater and deeper than me. You always shone so bright, you always shone so bright, you always shone so bright. I let the flame go out past the tree, over the river, and then gone. I let the flame go out past the tree, over the river, and then gone, and then gone, and then gone. Yeah, that was good. Okay. Das war Claire mit 2 von ihren Stücken Starling und Flame. Unser nächster und leider schon auch letzter Gast heisst Samuel Burger, kommt aus Konolfingen im Kanton Bern und ist Musiker, was heute Abend wahrscheinlich nicht so ganz erstaunt. Er ist aber auch, und das finde ich super spannend, Pfarrer. Ich wage zu behaupten, das ist der erste Pfarrer an unserem Open Mic. Er nutzt seine Position allerdings nicht, um von der Kanzel aus Werbung für Konzerte zu machen, habe ich gelesen. Seit bald 3 Jahren ist er unterwegs mit seiner Band, Burger, und singt von grossen Fragen, Träumerien, Beobachtungen in der Natur und auch Beobachtungen an ihm selber. Und ich freue mich sehr, dich heute Abend als Gast zu begrüßen. Hallo Sammy. Ja, hallo Sam. Hi. Schön, bist du da? Schön, dich zu hören. Auch von meiner Seite noch. Hallo Sammy. Ja, hallo Rene. Du hast vielleicht schon gehört, dass ich im Moment in Schottland bin und darum bin ich auch ein bisschen auf den Social Medias unterwegs, weil irgendwie bin ich halt viel in meinem Zimmer jetzt hier und werde gleich noch ein bisschen verbunden sein mit daheim. Und da habe ich in letzter Zeit immer mal wieder Videos von dir gesehen, wo du im Wald stehst und deine Lieder an einem Baum vorsingst. Ist denn ein Baum das ideale Publikum für einen Songwriter? Also ich habe mir eben überlegt, er redet nicht rein und man kann eine Gitarre aus ihm machen.
Warum hast du die Videos gemacht, wo du auf einem Baum etwas Ja, vorsingst? ich muss sagen, es ist ein spezieller Baum. Also es ist so, er hat so Verwachsungen und wenn man ihn von der einen Seite anschaut, sieht es so aus, wie wenn da ein grosser Mann würde stehen, der so die Arme verschränkt hat und so schaut. Und ja, das schon vor ein paar Jahren entdeckt im Baum. Und dann jetzt in dieser Corona-Zeit habe ich irgendwie plötzlich die Idee gehabt, ja, ich kann nichts machen, Richtiges. Ich gehe mal dorthin und singe ein paar Lieder und habe das gefilmt. Und das ist noch so eine lustige, ja, das sieht noch lustig aus. Du hast ihm auch einen Namen Ja, gegeben, Woody? der Woody, genau, der hat er schon länger, den Namen. Ah. Ich bin schon viel fotografieren. So im Winter sieht er auch schön aus. Da ist er oben drüber so weiss. Da wirkt er noch viel mehr so wie ein Waldgeist oder so wie ein Waldmensch. Und, aber du hast gesagt, ja, die Bäume sind geduldig. Bäume tun einem aber manchmal auch ein bisschen den Spiegel vorhaben. Also sie hören einfach und sagen nichts. Und man muss wie selber ja, mit dem etwas anfangen können. Also ich finde es noch schön. Und im Moment ist sowieso, ja, die Bäume sind die einzigen, die man noch umarmen kann, oder? Das kommt ja auch noch dazu. So. Das ist eigentlich gerne Bäume, ja. Wo man darf. Ja. Ja, ich habe eben irgendwie das Gefühl, dass du in deinen Songs auch viel so Beobachtungen irgendwie drin hast. Und ich frage mich, ob du in dieser Zeit jetzt, wo man auch halt viel für sich ist, ob du auch viele Beobachtungen bei dir selber machst, wo du vielleicht vorher gar nicht die Ruhe gehabt hast, die zu machen. Ja, es ist noch schwierig zu sagen. Also, ja, ich beobachte schon viel, aber ich glaube, ich bin jetzt nicht jemand, der etwas beobachtet, über das ein Lied schreibt. Ich glaube, es muss noch wie ein paar Umdrehungen machen und irgendwie, es wird, glaube ich, noch ein bisschen mehr gemixert und verarbeitet und dann wieder zusammengepackt. Kommt sicher in den Songs etwas zum Vorschein von dem. Ich bin viel jetzt wandern im Sommer, so ein paar Tage mit Zelt und Rucksack und so durch die Schweiz. Und dann so das Gefühl gehabt, da kommen Ende Lieder in den Sinn. Da kommen Ideen oder so, so richtig. Und das ist eigentlich nicht passiert. Mir ist so, ich bin ein bisschen enttäuscht gewesen. Es ist so, aber Eindrücke hat man natürlich. Und die Eindrücke, die sind irgendwo gespeichert. Und bei mir braucht es einfach ein bisschen mehr Zeit, irgendwie, bis ich dann auf eine Idee komme und plötzlich merke, da ist etwas. Dann kann ich dann auch wieder ein bisschen aus dem Fundus schöpfen. Und trotzdem hören wir ein Wanderlied von dir. Genau, das ist vielleicht das Einzige, wo jetzt wirklich so direkt der Refrain ist wirklich auf einer Wanderung entstanden. Wirklich? Ja. Also das zweite Lied von denen, die wir jetzt von dir werden hören, das heisst eben Wanderlied. Und es fängt an, ich will nochmal durch die schottischen Highlands. Und ich habe mich gefragt, ist das ein Zufall, dass genau das Lied mit dieser Zeile? Du warst ja auch noch nie in den schottischen Highlands. Du hast absolut recht. Das wird das zweite Lied sein. Und das erste Lied, das wir werden hören von dir, das wird heissen Sing ein Lied. Und das darf man auch ein bisschen wörtlich nehmen, hast du geschrieben. Also, dass man vielleicht daheim vor dem Laptop oder ich weiss nicht, wie ihr daheim jetzt den Podcast hört, dürft ihr ein bisschen mitsingen. Das darf man natürlich bei jedem Song, aber bei dem werdet ihr sogar noch daran erinnert, vom Song selber. Ja, die Songs, die spielst du jetzt hier selber, solo, aber die werden voraussichtlich im Herbst mit voller Bandbesetzung, mit deiner Band Burger, auf einem Album rauskommen. Jetzt, der erste ist schon auf einem Album, singen wir allerdings mit einem anderen Text. Okay. Und der zweite kommt auf einem neuen Album, ja, wo im Herbst, wenn alles gut geht, rauskommen. Ja, und das hoffen wir doch sehr, sehr fest. Also ihr hört jetzt vom Samuel Burger das erste Lied, Sing ein Lied und das zweite ein Wanderlied. Danke vielmals, Samuel, bist du dabei. Und wir freuen uns auf deine Songs. Danke euch. Ja, danke. Merci. Wenn die Wirklichkeit nicht haltet, was die Werbung so verspricht,
es nicht sein geht und alles stellt sich quer. Wenn das Schicksal mit der waltet und dir deine Träume verbricht, putz Tränen ab und sing das Lied mit mir. Na, 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 na. Putz Tränen ab und sing das Lied mit mir. Putz Tränen ab und sing das Lied mit mir. Wenn alles, was Fakt verboten ist und das Käslager ist zu, du hockst daheim und alles wird langsam irr. Wenn du Hunger hast und lange Haare und Löcher in den Schuhen, tu das Fenster auf und sing das Lied mit mir. Das Fenster auf und sing das Lied mit mir. Tu das Fenster auf und sing das Lied mit mir. Wenn die Zukunft in den Sternen steht und die Türen geschlossen sind, keine Umarmung mehr und die Freunde fehlen dir. Wenn's nur noch gang und das Gleiche geht und sicher nicht um dich, dann raff dich auf und sing das Lied mit mir. Na, der raff dich auf und sing das Lied da. Tränen ab und sing das Lied mit mir. Ich will nochmal durch die schottischen Highlands. Ich bin noch nie auf Island gsi. Das Jahr kann ich nicht auf Feuerland und nicht in die Wüste zum Joshua Tree. Will in einen Felsenbogen stehen in Utah. Ich will schwimmen im finnischen See. Überall dorthin will ich gehen. Dabei habe ich die Alpen noch gar nicht gesehen. Komm mit mir über die Berge
Ich will noch einmal durch das Rebloch durch, will noch mal über die Gipfel gehen. Ich will das Echo von meinem Herzschlag spüren und unendliche Weite haben. Könnte in einem Berg sehen, ein Stückchen Himmel sehen und ihre Schlucht ein bisschen vor Hölle. Aus dem Land da wird mehr und mehr ein Spiegel von mir Seele. Komm mit mir über die Berge bis zum See. Wir gehen durch Regen, Sonne, Wind und Schnee. Und der Weg ist ein Ziel und es braucht nicht viel für Wunder zu sehen. Ich will die Sonne untergehen auf dem Tannhorn, will sie sehen aufgehen auf dem Bunderspitz. Und ich will nicht warten bis übermorgen, ich gehe am liebsten schon grad jetzt. Ich will leicht sein wie ein Schmetterling und gross wie ein Baum, wie ein Vogel, der bei jedem Wetter singt und im Herzen grossen Traum. Zart wie der Tau, wie das Wasser so wild und jung wie der Tag, wo erwacht. Hell wie die Sonne und frisch wie der Wind und geheimnisvoll wie die Nacht. Komm mit mir über die Berge bis zum See. Wir gehen durch Regen, Sonne, Wind und Schnee. Und der Weg ist ein Ziel und es braucht nicht viel für Wunder zu sehen. Komm mit mir über die Berge bis zum See. Wir gehen durch Regen, Sonne, Wind und Schnee. Und der Weg ist ein Ziel und es braucht nicht viel für Wunder zu sehen. Ja, der Weg ist ein Ziel und es braucht nicht viel für Wunder zu sehen. Sing ein Lied und das Wanderlied von Samuel Burger. 2 wunderschöne Songs. Haben aber auch gleichzeitig auch gerade das Ende eingeläutet von dem ersten Pilosong Open Mic Podcast. Ganz schön sind ihr alle dabei gewesen. Ich habe ab und zu im Chat ein bisschen gesehen, wer so da ist und habe mich sehr gefreut, können zusammen mit dem Rene euch die Songs von diesen fantastischen Künstlern vorzustellen. Das war es vom ersten Pilosong Open Mic Podcast. Wir sagen von Herzen Danke am Mike, am Ross, an der Helen, der Dana, am Timo, am Dominik, der Claire und am Samuel für die herzerwärmende Musik und für die Offenheit sogar extra noch für das Open Mic ein Lied aufzunehmen. Special thanks also to you, Claire, for being such a good host and letting me use your mic interface cables and stuff to make this podcast possible.
bis im nächsten Monat, wenn es wieder heisst Pilosong Open Mic Podcast.